Hallå, hallå, hallå. Jag vet inte, hörs det bra? Det ser inte ut som ljud. Jo, det kanske funkar. Man ser lite att det rör sig om ljudet funkar, men det verkar lite konstigt faktiskt. Undrar om det här funkar verkligen. Varför ser det ut så där som att den inte rör sig? Micken. Det är någon här i alla fall. Men det här var konstigt att inte jag hör, att inte jag ser att den rör sig. Den är lite nu ibland. Jag kör i alla fall och så ser vi vad som händer. Ja, jag måste titta här på. Jag la ut några kort till en som hade önskat en reading. De första 3 korten där är ganska enkla. Det visar alltså att du är lite nostalgiskt ser tillbaka på saker, på glada minnen. Det är ju bra. Alltså tänker på positiva, glada saker som har hänt förut. Sen ser det ut som att du jobbar på någonting som gradvis börjar blomstra. Men jag tycker mig samtidigt se att du tycker det går för långsamt. Du känner att det är lite så här eller motstånd, men ja, att du tycker det går för långsamt helt enkelt. Och det är lite nystart med någonting som det är det handlar om. Och jag tror också det kan vara kopplat, i och med att det är pentagram här då, eller earth element, så kan det också vara kopplat till pengar relaterat till någonting. Och det är någonting du känner går lite för långsamt här mot vad du skulle önska. Det var de första korten, de här 3, som jag fotade av till dig då. Eller på sidan. Och sen kommer då de andra korten. Jag måste tvärkolla igen här om det ser ut som att det funkar. Funkar det? Det verkar så konstigt. Det brukar röra sig mycket mer den här ljud. Alltså grejen brukar. Alltså det syns. Ja, men jag fortsätter. För hoppas det hörs. Okej. Sen så då. Ja, lite nu rör den sig lite bra. De andra korten visar bland annat det här, och du har nycklarna till tolkningen, men du kanske förstår. Det första där visar lite dig, Maiden of Air här då, som är väldigt snabb och bra på att kommunicera och så. Men sen finns också den här Saturnus där bredvid. Sexy Fire här. Där är det som en dubbelkortlek, så de här med grön kant som är de 3 längre ner, de symboliserar mer vardagen, och de andra med blå kant är mer the above. Och as above, so below, du vet den där. Ja, men i alla fall, så i och med att Saturnus är där, som jag tänker att det är någonting så här undermedvetet, och det kan vara som blockerar lite den här både kommunikation kanske, men farten som du ändå önskar, som de 3 första korten visade. Så att för mig så ser det ut som att Saturnus det är ofta en ganska begränsande och seriös energi som har positiva aspekter också. Men här tänker jag att det visar på att du kanske är lite perfektionistisk eller fyrkantig på något sätt. Det kan vara så här att din rädsla för att misslyckas övertar din önskan om att lyckas helt enkelt. Att det är för den energin undermedvetet. Det är inte säkert det här är någonting du tänker på, men den finns där någonstans och bromsar upp ett flöde på något sätt. Ser det ut som i korten. Så som jag läser dem. Och jag läser inte de här medialt eller synst eller så. Så att så du vet. Det går att misstolka dem, och då kan du kanske se något annat i dem. Så sen så ser jag ju då, sen är 10 av är som har fått 10 i svärd då. Och min tolkning på det här kortet är att det handlar också mycket om kommunikation som det första här. Och du är väldigt bra på det, som jag sa. Och 10 också står för både kanske ibland ett avslut men en ny början också. Framförallt. Och eftersom det är tarot här i just det här 10 i luftkortet, så tänker jag att det här handlar om att det skulle kunna hjälpa dig eller vägleda dig på något sätt. Du kanske till och med ska, jag vet inte om du håller på med det, men det kanske du skulle göra. Och kanske även vägleda andra. Men jag tror även att det skulle vara till väldigt god hjälp för dig själv att se vad det är frågan om som
som hindrar de här flödena. Så jag tror du väldigt lätt kan läsa dem själv. Och förstå kommunikationen korten har för dig personligen. Och för andra om du skulle vilja det. Men ja, så jag tror det är det. Det är som att du behöver se någon mer för att förstå hur du ska kunna gå vidare lättare. Och sen så kommer det till kort som är, jag håller i mig också, jag kan titta på de här för de syns lite mindre bra där på datorn. Crown of Fire kallas det här kortet, och här blåser hon ut ett ljus. Det är visserligen upp och ner det här kortet då, som även de 3 nedre korten sen är. Men det här är liksom ändå handlar om någonting som man kan behöva avsluta. Det är någonting som inte fungerar. Det är liksom en konflikt på något sätt här. Så att du behöver gå i en annan riktning. Och jag vet inte vad jag som sagt läser inte av dem medialt eller så. Så jag vet inte vad det rör sig om. Men det vet ju du garanterat. Det skulle kunna vara en inre konflikt med det här Saturnuskortet. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror det här kan vara med någon i det yttre. Alltså att det är någon slags förhandlingssituation. Eller någonting som gör att du behöver blåsa ut det just och gå i en annan riktning på något sätt. Ja, så ser jag det. Så det är ganska tuffa kort du får faktiskt. Och det kanske är därför också de här 3 första att du tittar tillbaka på med glada saker som har varit förr. Så här, det är bra. Det är väldigt hälsosamt att göra det. När saker känns lite mer segt kanske i nuet på vissa sätt. Ja, men i alla fall. Sen kommer ju då de här 3 undre korten. Och här är 3 i svärd först som handlar om ibland, du vet, hjärtesorg eller så. Och här är lite så här, eftersom den också är upp och ner, så handlar det mycket om att dina känslor förstorar också en situation. Och kanske den här konflikten. Eller dina rädslor för att misslyckas, eller vad det är. Men det är någonting känslomässigt som gör att det känns ännu större. Eller typ värre de situationstecken. Sen så kommer det ett kort som visar på, också upp och ner då, den hängde eller hängman. Men här visar det som att du offrar dig i onödan. Alltså, ja. Det är som att du går lite, jag vet, försöka hitta rätt ord här, inte kanske för långt, men men det kanske är ett samarbete eller någonting där du ändå gör mer, eller det är en obalans här för att det är någonting här du behöver inte liksom, om man tänker lite, det är ju en yogaposition här som nu är upp och ner här då, men som är rättvänd kan man säga här. Men det är ändå som att du vänder och vrider det lite, du anpassar dig för mycket eller offrar dig för mycket så att säga, eller offrar någonting för mycket. Och det skapar en sorts obalans också. Du behöver inte, för att lyckas, behöver du inte gå så långt, du behöver inte göra så pass mycket eller så, säger liksom korten här. Och sen har vi då, ja just det, jag glömmer bort att jag håller i dem så jag kan titta på dem. Så. Ja, nästa är ju alltså kejsarinnan, ja. Och den är också upp och ner här. Det är den mamma som pysslar om någons sons sår på bilden, fast upp och ner här då. Sår på knät den har. Och det handlar nog också om, men det handlar om den här begränsningen på något sätt. Den återkommer. Jag måste kolla bara, var slår jag? Sorry, prata med mig. Nu rasar det givetvis. Ska vi se. Men den här begränsningen återkommer. Jag ska tvärkolla bara vad den säger här. Vi ska se.
Eh, Smothering or controlling someone or something in the name of love. Jag tror det handlar om lite så här, det handlar om det förra kortet också, alltså att där man offrar sig lite för mycket. Jag kan även se vad det, så du kan få höra det, vad det står här om det. Men det är ju det betyder. Och det är lite olika betydelser i olika kortlekar. Unnecessary sacrifice, martyrdom för det där hängman. Så det är lite samma princip här, att du går steget längre i att både bry dig om, och det handlar väldigt mycket om en slags kontroll och osäkerhet också, som det kanske är omedveten om, det här Saturnuskortet där. Att du, och en osäkerhet om att räcka till kanske, med tanke på att det är de här känslorna som också gör det större på något sätt. Och det kan ju vara så att om det nu är en konflikt med någon där, som det där med blåsa ut ljuset, att det kan vara någon som är kritisk på ett, alltså som du lyssnar in ändå. Och det ska du inte göra, säger liksom korten. Hellre undvika den personen eller situationen då. För som sagt, du har jättemycket den här Maiden of Air. Du är bra på att rensa luften. Du är bra på att, väldigt bra på kommunikation. Så även det här 10 i svärdet, väldigt positivt, som du utan tvekan ska kunna hålla på med. Att vägleda andra via kort också. Eller att du använder dem för dig själv. Även i relation till andra, men kanske för dig själv. För att det ska bli klarare för dig. När du, eller hur du ska gå tillväga i kontakterna. Så du inte helt omedvetet tar på dig alldeles för mycket. För det är någonting här som är inte helt i balans. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om korten riktigt. Kolla fortfarande. Jag är ju inte inne på själva. Jag kollar på korten här nu, så att jag är inte inne på själva. Ja, just det. Alltså sidan på YouTube. 12:21 stod det nu. Jag pratat. Ja. Jag ska tänka efter om jag ser något mer mönster här. Och även i samband med de där första korten. Jag vet faktiskt inte. Men det handlar om balans. Även det första, 6 i bägare eller vatten då, handlar också om att balans lite grann i ge och ta. Alltså ge och ta emot och så. Det är där någonstans obalansen finns. Och det kan vara så att du typ har ett så här högt, vad ska kallar de det, eller starkt överjag eller något. Att du är ganska kritisk och hård mot dig själv. Så att det är som att den här, alltså det skulle räcka med så mycket mindre helt enkelt. Och det skulle lyckas så bra ändå. Och det är någonting som blockerar det, eller inte blockerar det, för det är på väg, det växer. Det är någonting där i de här 3 första korten. Alltså det är successivt, gradvis med det jobb du gör så växer det. Men det är som att du bränner på med lite för hög motor liksom. Du behöver inte maxa, så att säga. Du kan slappna av och lita på att det kommer att lösa sig bra. För det skapar en viss oro här, och det kan göra att du, men som sagt, men du vet allt det där. Men alltså att även om det inte är något du medvetet går och tänker, så kan det, längtan efter att lyckas med vad det nu än är, kan plötsligt överskuggas av oron för att det kommer nog inte funka och sådär. Och det är ju en blockering i sig, då är den energin som starkast. Eller det bromsar i alla fall upp. Men det ser ut som att det kommer att gå bra. Det kommer bara att ta tid, lite tid. Så att det är i början på något nyfött ungefär. Som ett projekt eller vad det är. Så att det visar, de där 3 första korten visar verkligen att det kommer att långsamt och gradvis bli bättre och bättre. Och om det är något som är relaterat till pengar, kommer det också att successivt trilla in mer och mer. Men det är inte en snabb fart på det, om man säger. Jag tänker också där med air, har jag också bland annat ibland med den här mediala och inkännande sidan, så att man känner in energier, syns lätt och sådana saker. Och att du är väldigt, väldigt bra på det. Så jag tänker att det här att
det där blåsa ut ljuset-kortet kanske också har att göra med att jag verkligen känna av på vilket sätt och vad det är du ger, om man nu säger så. För det verkar som att det handlar om någonting du gör eller ger eller kan ge. Och jag tror att alltså fokuset kanske är på något annat än just kommunikation. Alltså vad du säger eller vad du ser och pratar om. Eller så här. Men jag tror att det är en bra grej att fokusera lite mer på det. Eller att använda det någon slags samband här. För där är du är så himla bra på det helt enkelt. Och inte tro på din oro liksom. Tänk att det räcker med det. Låta det vara bra nog när du har gjort vad det nu är. Alltså, om man lär sig ständigt. Alltså varje ny gång man gör en ny grej så. Nu ska jag förhoppningsvis, som det verkar, också lära mig en ny massage till exempel. Jag längtar jättemycket. Jag älskar den bästa jag vet. Och då är det ju också det att jag kommer ju givetvis inte vara jättebra på den från start. Jag måste ju som liksom träna in det. Men det går ju inte att tänka att alltså att jag blir sur på mig själv för att jag inte är lika bra som hon som lär ut det. Eller så där. Ja, så. Och så här, men som sagt, det känns som att det är någonting. Kanske att du ska växla spår lite grann och eventuellt inte växla spår för det går ju bra men långsamt. Men i alla fall dra ner på det ambitiösa, låta det vara bra nog som sagt. För det de andra får av dig på något sätt i det här, som jag uppfattar det, korten, så får de jättemycket mer än vad du förstår, därför att du vill väldigt mycket. Och kanske också som sagt, eventuellt tillägg med något åt det mediala eller korthållet också. Om det nu är bara för dig att du känner in innan så att du blir medveten om. Och liksom, jag tror att korten kan vara till hjälp specifikt för dig om det nu är kort eller någon annan divinationsmetod eller vad som helst. Men något annat än bara dina, alltså jag menar, här ser det ut som att dina känslor kan förstora upp vissa hinder eller sådana saker. Eller att du tänker att något kan gå fel. Så då är det lite svårt att känna in klart synst för sig själv, för sin egen del. Om det är som det ser ut i det här korten. Och du kan också vara van kanske att ha gjort lite extra eller mer än andra eller vad det nu kan vara. Men så det är därför jag tänker att de kan liksom sätta stopp för de idéerna. Då kanske du ser tydligt utanför det. Eller om du kollar med någon annan som lägger korten. Men jag tror absolut du kan göra det själv lika bra. Så du ser så att inte dina känslor lurar dig på något sätt. Att det, vad det nu är för grejer du oroar dig för helt enkelt. Ja. Jag tror inte det är så mycket mer jag kan säga om de här korten. Jag tänker så här att därför är det lite enklare för mig ibland att vara här och göra de här grejerna. Därför att då kan någon komma in och fråga, hello? Jag bara, jag såg inte. Hello? Are you still there, Emma? Hello? Ja, jag vet inte om hon gick ur det, för jag kollade inte. Ja, men i alla fall. Så men jag tror jag lämnar det så får du ställa frågor om det är så att du har några följdfrågor på det, eller om du inte känner igen eller inte förstår vad de riktigt säger och sådär. Jag tror det är enklast så kan jag alltid fota av något extra kort eller lägga till något om du har en följdfråga på de här korten. Men just nu är det de här budskapen tror jag som är mest aktuellt. Ja, hon som sa hello, hon skrev något innan, nu är borta. Ja, och även den här Maiden of Air, den här första, alltså det ser ut som, det är små fåglar, det är ju de här budskapen du får tror jag. Liksom, de ser ut som en gyllene golden feather att jag tänker på. Nej, men ditt hår ser så här gyllene ut. Ja, men det är som att du får till det budskap och uppfatta saker väldigt mycket. Men då är det som ändå som att ditt
överjagare, som man kallar dem tror jag, rent psykologiskt. Jag är inte bra på psykologi, men då är det är som att det är för starkt. Du är som lite sträng och hård med dig själv, den här Saturnus här. Men helt fantastisk på att kommunicera och även att möta smärta faktiskt. Jag tror att det är en sån här begåvning som inte alla har såklart. Alltså att om du möter andra som har problem eller mår inte bra eller så har du ett sätt att använda ord som gör att du väldigt lätt kan hjälpa dem att se en ny start eller se en bra väg framåt eller en ny början eller sådär. Även oavsett hur det ser ut. Jag tror verkligen att du... Och där också ser man alla de här små, det ser ut som små fairies på det kortet, 10 är där, som flyger runt. Så att du, oavsett om du tycker bara att du läser korten, kommer du att läsa in, ta till dig budskap under tiden som de behöver just då. Ja. Men som sagt, det är någon slags konflikt här också, vad det nu var. Där någonting behöver liksom lämnas också. Om det kan även vara en konflikt med ett särskilt projekt eller vad det nu än kan vara. Jag antar och hoppas att du förstår vad det är. Och sen, ja. Och de här känslorna som blir så starka så att du blir lite så här olycklig över, eller liksom tyngd eller lite blir saker uppförstorade, är ju därför att du bryr dig väldigt mycket. Du känner väldigt mycket för det här, vad det nu än är. Så därför så påverkar det dig mycket såklart. Ja, nej, men det är väl ungefär de budskapen, att du gör lite för mycket. Du behöver inte det. Du kan chilla men du kan ta det lite lugnare och ändå är du på väg åt rätt håll. Och det kan hända också att den här långsamheten, att det inte går jättefort, gör att det kan också väcka de här känslorna eller tvivel på hur ska det här gå och sådär. Men det går verkligen i rätt riktning. Det är bara att det är så nytt på många sätt. Ja, så att det tar sin lilla tid helt enkelt. Men, och det kan ju vara det som väcker de här grejerna som blir som känns som att du behöver göra mer. Men det handlar inte om det. Det handlar bara om att tid behövs. Och det kommer att gradvis bli bättre. Ja, men du har väl upprepat det där några vändor. Får se om det kommer in någon mer här. Sitter där ett tag. Kanske också ska dra såna här 3 kort för dem som... Och även du om du är här, som om du vill. Eller kollar det sen. Sådär. Vad heter det? Ja. Alltså så här. Kan inte prata bra. Jag köpte så här Uno igår, talar om ingenting. Jag kunde inte låta bli. Jag älskar kort av alla former och slag. Man kan använda allt medialt eller liksom på ett läsa kortsätt. Men den här tror jag ska ge till den här lilla brorssonen istället. Men de ska jag inte använda nu. Men jag drar väl 3, vi säger 3 kort då för någon som önskar frågan mer. Och du som fick den här personliga läggningen eller läggningarna. Du får som sagt jättegärna ställa följdfrågor om det är någonting du vill få mer klarhet i av de här. Om du inte vet vad det är redan eller så. Okej. Då ska vi se. Då ska jag för nummer 1 då. Och då kan man ha en specifik fråga om man vill. Nu sa jag inte det innan, men här kommer 3 i jord. Och det var ett av de korten du fick. Och det handlar ju väldigt mycket om att man gradvis och successivt blomstrar det. Och här kommer frukter med den här päron längst ner. Och det är humlor som får omkring vad det är. Pollineras långsamt och rykten sprids som att det här finns. Och, men vad det än kan vara om det är ett projekt då. Jag kan se exakt vad det står här. Och det här är as above då. Kanske om jag hittar den. Det var väl meningen att kanske vara tydligare med den. För den som fick readingen innan också. Just det, jag kanske skulle läsa de här på engelska. Ja, men jag gör den på svenska nu. Så länge det inte kommer in någon engelsk. Eller jag läser på engelska nu för att nu vart det engelsk text här helt enkelt. Plant life. Och det här kanske också har betydelse för dig väldigt mycket. I det vad du håller på med och sådär. Om du lyssnar vidare nu, du som fick readingen. The life cycles of plants is one of our most common metaphors. We speak
often of seeds and soil and watering and weeding. We speak of birds and bees. We observe the wheel of the year, and it's impossible to not think immediately of when plants are in their cycle. Plants are part of the earth and also of the sun and of water and of air. And these marvelous works of art and scientific wonder, and the four elements are our food. We are nourished with such miracles, and plants are often an important part of our magical work. They contain and release energy, chemicals, and qualities that are easy for us to access and understand. They are excellent partners. Through the plants, we learn a different aspect of Earth, for the plants are most fragile and usually have a shorter lifespan than most more earthly symbols of Earth, such as rocks. But then plants are alive in a way that rocks are not. It is a trade off. The tree of Earth is the result of what can be done when different elements combine together. Working with others or as a part of a team will allow you to accomplish more or even something entirely different than if you were to work alone. Ja, så det peppar ju verkligen att det här projekt, om det är något med någon, även om det kan kännas lite konfliktartat, kan det också vara så att det behöver förändras på något sätt, men ändå, ja, om det tillhör den här förra nu. Men oavsett för vem än som fick nummer 1, och så tar vi nummer 2. Or number 2. Jag börjar prata engelska nu då, så att om det kommer in, det brukar bara vara de som pratar engelska här. Number 2. And you can ask a question, of course, to the cards. I have to shuffle them a lot here, apparently. Maybe I should change technique. Oh. So here we have 10 of Wands. So this is someone who works all day and all night. Someone who's really, really tired. Here she puts her key into the lock of the door. It's dark out. She comes home late with some groceries. And this person, or you, whoever got this card, this is very heavy, the work you do. It's overburdening, if you say, or if that's the right word. So you can't continue like this in this pace for long, or you will be burned out, or it's impossible for a long time to carry all this weight that you do, all this responsibility. So that's kind of a warning to you. You still make it as it is now, but it needs to change. You cannot go on like this. Yeah. And for number 3, this was number 2, yeah. For number 3. Whoop. So here we got 2 cards, and then we have the 7 of Chalices and Elementals of Water. Wow, these together also. This woman is so dreamy, and or whomever you are, you don't have to be a woman. It can be like an aspect, or feminine aspect. But both are water element and the emotional aspect. So this one is very, very dreamy and have all kinds of ideas and dreams, but have a difficult time to make them come to fruition. I also think this is a very sensitive person, very intuitive, maybe also very psychic. But this person really needs to get grounded seriously, because there is also a lot of doubts here in what to choose, and yeah, something needs to be grounded very clearly. I mean, practically getting, walking, I don't know, planting, flowers, something that is really, really tangible, physical, and also all these choices. I think this is very much about having difficulty making a choice. So this could be relate to a specific choice that you know about, that you have a hard time deciding about, because you see so many options and so many even positive ideas of what could be, or
super dreamy. I'll have to check it also. Yeah, and it really is emphasized or strengthened by these elemental waters. It's everything is like flowing and so on. You need to very, very much so get grounded. Yeah. So let's see. Seven of Chalices. It's not that it's bad to be a dreamer in other instances, but for you, no, you won't. It won't get you anywhere. You have a lot of dreams, you have a lot of desires, but you have to. You have to also choose or focus on something, but for now it's difficult for you somehow. So I think the groundedness must come first for you to be able to choose. The world is full of opportunities, and we are full of potential, as this young woman now knows, or whomever you are. The imagination is a great gift, for though it can, for through it we can experience all possible futures and thereby commit to one and manifest it into our lives. Yeah, but you actually stay in that phase of imagination and all this potential and possibilities without committing and manifesting right now. So yeah, that's super clear. And it will really mess with your psyche or mind to stay in this dreamy state. It's really not a good place. So I strongly suggest you get grounded. And you are very emotional. You go with the flow of your emotions. Yeah. And you can be very artistic also or something, or a healer or something, but still there is so much more groundedness that is needed here. And of course it's a good thing. It's a life force, the flow of emotions, what makes things meaningful and so on. But it's a little bit too much here, or rather, it's not too much, but it needs to get balanced with other elements. Yeah. So, and also you can, as water does, you may adjust too much. So you don't, maybe that is also why this Seven of Cups is there, because when someone says something else, you may adjust your path to whatever seem to be the smoothest way, as water does, in the long run you will then I mean, water is very it can really pass through anything in the eventually, like, but still here, yeah, this is not a very good situation though. It could be also that maybe since this is also elemental of water, maybe to connect with the spirits of water could be something for you, actually, even though this dreaminess is not, or even being into meditations or so on too much. It's not something that is really awesome right now. And maybe you already are connected to this element, but it's too much. Yeah, I won't go into that anymore. But that was the messages for you. I don't think anyone is coming in here, so I will just put these cards aside, and I don't know, maybe tell you something about what I do. I recently started doing more of these alchemy therapy as I do. Actually, it's solution focused. And now there come up some more cards. Maybe I should. Here is the Sun card, and then King of Chalices, although reversed. But yeah. So, anyways, I yeah. Aside from, I mean, I have so many passions. I can really relate to that last card in that sense. Yeah, but I really love to do that too. It takes more effort because I need to try to hold myself back a bit and let other ones guide. Can be difficult if you're used to do that. So
anyways, very good practice. And also that it's a pause from the other way of like doing these readings, for example. Yeah, so there is so many fascinating things to do. And as I talked about many times, I'll try to talk about the medicine wheel. I will someday or another do a real, better, concrete. No, you can't actually talk about, especially the spirit level, but even the soul level. It becomes, the West, which is about the mind and thoughts and words. Obviously, when you talk about something, so maybe it's because it is an experiential path. So it's maybe not meant to really describe it, rather experience it. And everyone experiences different things on that path, and it's never done. It's not like we are finally done and then we don't do it again. I mean, if we find these tools that can be used, or the map, you can say, then we can use that over and over again and spiral out. but reach new insights and so on. Yeah. So, and we have to experience it to know this territory. Otherwise it's like ordinary maps. If you look at them, you haven't been there. If you read about it, you need to actually practice and do it to know what it is. So yeah, but I love that very much. So, and all the things. I love so many things. Yeah. I don't know how anyone have time to be bored. Like, how could you ever? And yoga and all the things. I want to dive deeper into everything that I do, even that I read everything. I hold like treasures. I feel huge treasures in my hands. And I mean, the communication and being a shaman and having this the spirit world speaking through me and to me. I mean, that is to me it is a gift. It's also an ability, but it's truly a gift. They choose to do so still. But also working with energy, everything. It's so wonderful. It's so wonderful. Um, mm, yeah, undescribably wonderful. And obviously, I want to share that with everyone. The things that I've found. And if I see where I can be of help, I love to see that healing or that joy or those insights or experiences of growth, you could say, to be with others and see that's wow, so wonderful to be part of that. Yeah. So yeah, well, so yeah, I'm never bored, but I love these things. To me is very relaxing. These are like pause almost, to just sit here and exist. Kind of. Yeah. So, and that's another thing when it comes to these last cards also, the practical things, really to be here and now in the physical, even just the sensory perceptions, to a mindfulness, or just be in what you're doing at the moment, those kinds of things. Even breathing can be a helpful technique, but not only that. If you are too dreamy or floaty, let's say, you really need to let those roots sink into the earth deeply and hold on. Like, yeah.
So it can be some sort of escapism in that, but it also could be like, um, also it could be very much a gift because then you're highly intuitive and so on, and probably get messages in sleep when you dream as well and so on. But you can't like live in that sort of half dream state all the time, because then practical things and everything, I know this so well, they slack, and you will feel so much better. Even physical exercise, although I don't know, it could be in soft ways. It could be even like qigong or tai chi, like softer, milder, or mild forms of yoga, um, like yin yoga or something. If you don't like to strain as such, but it's very positive to be grounded in the body as well, especially if interested in these things. Yeah. And those who have these gifts and are unaware of them very much, um, even being very empathic or connected strongly to emotions, I think it makes you feel others, I mean, energies and vibes. Although we can interpret them wrong, we still feel it more, and therefore it's also very important to not take on all the things around oneself. So being in your physical body, thinking about how it feels in the skin, the scents, the sounds, what you exactly see, to kind of be in that moment. And yeah, other practical things like just cleaning whatever stuff is very healing for a person who have this. So you don't lose touch with almost with reality, actually. And drugs, not the least, can be part of someone who have that part three, a pile, or yeah, those last two cards. Sometimes that's someone who is affected by medicines or drugs of sorts, and the mind goes into a state of not totally being here and now. Yeah, that could be the case for someone as well. Well, I will just end this now, right now, and well, take care, everyone. And I will check in later. Maybe I should do like pick a cards for questions I've gotten before. I don't know. Maybe I should, but usually that is like, does he love me? What will he come back, like stuff. And I kind of want to avoid those almost, but I like them myself actually, and I think they are very correct. When I listen to others who do this, there are marvelous, marvelous ones out there. There are also those who actually, I mean, this sounds like conspiracy, but I've seen that and even talked to them while they have stopped the video because I got that they, I mean, check into you. That it can be hacked. Yeah. So I think online, hey, someone, hey, Misha. One should be really skeptical about this as well. So, hi. I was just about to go, but maybe you want me to pull some card or something? Or do you have a question? I'm doing fine. And how are you? Do you have a question for some cards or something? Oh, thank you so very much. Yep. So, and I didn't even know if this sound worked, but now obviously it does. Yeah. So, what is the question? And maybe I should say that in advance, but I don't think you have such a question, maybe. But I don't pull cards about other people, what they feel or would do or so. But maybe I could pull cards about relationship if that's something someone would want. How will be my future spouse's physical appearance, like personality? Oh, okay, both then, because that's like
two different things. I would say. Okay, I will pull some cards for that. See what the card says. And now I use the Book of Shadows Tarot, as above, so below. If you know about these. And obviously you have a choice, but this is how it looks like now. I had to pick them from the box just now. But as it seems like right now. Let's see. I will take the physical appearance first and see how that would be. That actually oftentimes goes hand in hand with certain aspects. Let's see. Oh, I thought about someone being more of a Pentacles person, more like not slow but grounded and so on. Because here we get Ace of Pentacles first. It's not a dwarf, but in these pictures there are those dwarfs moving rocks around. So, and then we have Five of Swords. So this is someone standing on top of a, podium, or where they have had what is it called, like athletic games like that, and the one standing on top with this gold and whatever, being the best here on top. So I wonder what that is. This is like it's swords, but I think that this person may be not a bully, because I think this comes up as a personality trait rather. So physically, this is a very grounded. Maybe it is someone that is active in sports. Actually, it's very strong. I think about these dwarves here, pulling these rocks or lifting these rocks that are almost as huge as themselves. Now, when I see that, I think about those who, they have large, like, tractor wheels or whatever they, I don't know, what they do, exercise stuff. I think this is someone very physical, very grounded, and also maybe not wealthy, I don't know, but someone who is, um, they have a lot and they succeed, obviously, like this Five of Sword, but they don't care much about they are very have a head for winning, let's say. They really, really want to win. So sometimes they may harm others and sometimes they may not care about that they do, because they care very much about being on top. That's what I see here. So yeah, I think, but that's not, it doesn't have to be bad, especially in this particular card in this deck. This is both of these cards are the so below. Because if you join this whatever sports and get the silver or bronze medals instead, I mean, you still you decided to be part of that game, even if you're disappointed not being on top. So I don't think it's too bad. Sometimes this is a bully, this Five of Swords card. So but I still think that this person don't really care who they have to little bit step on to reach their goals. They are very focused on what they want. Yeah. And so a little bit maybe touch narcissistic, but it doesn't have to be in this case a bad thing. It's just that they are they want a lot. With this One of Pentacles also, I think it talks about they see potential for wealth in all directions, not only in like materialistic sense, but also in relationships, emotionally, yeah, even spiritually, in all kinds of ways. They want the best. They go for the best, so yeah, they are very, very ambitious and hardworking. Also, they never like stop. They push themselves and they love to do it as well. They don't do it for others' sake, so to speak. They are not trying to please. They have their own aims that they aim for. Yeah. So this is very much the person, but how they look like is a little bit
more. These little dwarfs, they have like beard and all kinds of stuff. But and on the other image, there are three women then standing. One is an dark woman, like African, and then there are one blonde and one dark-haired one standing on the other. But uh, the black woman, she's standing on the gold place here, the one on top. So I don't know what this means regarding. And also the dwarves, one have red hair and beard, and one is dark with beard, and one is like gray hair or white hair and beard. So when it comes to physical appearance, I don't know. But what I know is that this is a very, very physically strong person, very competent, very active, and probably very athletic in one way or another. Will he be good looking? It depends on what you mean with good looking. Can you describe what you mean with that? What is that for you? How would that one look? Then I can pull a card and see if that looks like it's apparent. Probably you will see. You will. I mean, otherwise, why would you choose that one? You must find him attractive, right? Hunk man. Is that what you desire? Maybe you are this one who want to win the ace, the gold, and one that is impressive to all the other women. I don't know. Yeah, well, we'll see. Maybe you find a little dwarf instead. Does it seem? I would see. Will it be this hunk man then? Yeah. But of course you will. Of course you will find someone. Why would you even choose a spouse that is not attractive to you? Of course. But let's see now. I will pull another card as a confirmation if he is a hunk. But I think he's very fit physically, since he seems to be very active like that. Let's see now if that means something. Well, here I get some other cards. This is the star. So yeah, it's good hope for that. Here are some women with her children and a dog out swimming in the whatever, having fun in the sun. So that's, there is no man here actually though in the card, but but I would just say yes because it's sun. It's so happy everything, and they have, yeah, she's very good looking as well. If that is you, then I assume. But then we get also the elemental of air, which is someone that is quite hard. I mean, harsh in a way. Maybe that is also you. You cut their heads off easily. No, but you don't. But I mean, she have some sword here. I think you may be a little bit critical then, and that's not bad, but maybe it is a suggestion that not be maybe too dismissive. You know, if tiny things don't add up at first, or you don't feel like this little whatever is attractive, don't dismiss it maybe instantly, because that may grow on you. Maybe you will see beauty where you didn't before. I'm not saying you should go for something you find unattractive, but just not maybe have that too much in the forefront. Maybe it will maybe it will be helpful for you to be, but you should have high standards and go for whatever you want, of course. But still, this elemental of air, she's a little bit harsh, yeah. So, yeah. But yeah, the sun card, obviously you can find that one if you want that. Yes, for sure. Yeah. Oh, you're so welcome. Do you have any other question before I go? I look forward to send a picture later so I can see, upload one of you when you find him.
Yeah, but I like your attitude. I mean, you should really aim for the. If you are also, maybe you are similar in that sense also, but if you feel like you should have what is on top, not the silver or bronze, yeah, that's for sure. You should have the gold, that one that is the maximum of what you want, someone that it reflects you as well. So I think you both have high standards like that, and he will also find that in you. I got to know a new person is coming in my life. Yeah, I know his characteristics. There is someone now coming in to your life, you mean? So you want to know more about how he is like, or something like that. I usually don't do this, as I said, but yeah. Oh, okay, I will do that as an. But I pretend I don't know that you don't know even who that is, and see the characteristics of this one. And I'm sorry if it's not what you want to hear then, because I don't do the smooth readings. Let's see now. Characteristics popping up about that person. Oh, okay, we will see then. Okay. Let's see. Okay. Wow. No, I'm just kidding. Okay, so what to say? I will just take them. These are six cards, so I will take them each at a time. The first 9 of Pentacles, then 10 of Water, and this is like crossroads with Hecate. So I think this is choice. But anyway, then 6 of Pentacles. I will go back to them. It's okay. Even you asked for me. It's a huge thing for me. You get an opportunity to read for me. It's a blessing. Thank you so much, sweetheart. And you make that. Yeah. Anyway, so moving on. 6 of Pentacles, 6 of Air, 2 sixes, okay, and a 9. Wow. And Knave, that is Page then of Pentacles, which you also got. No, that was the previous one. Never mind. And then Maiden of Water. Okay, the characteristics of this person. Well, this is a youthful one. First of all, because of the knave and the maiden here. Maybe a young one, but at least very young inside. Maybe not extremely mature, but also since this is the Page of Pentacles, this is someone that is also mature for their age, or also I mean, maybe they are in the beginning of their progress also when it comes to business or so on, success like that. Like that is what it could mean. But this is a very playful, sweet person, I think. Let's see now. First of all, it was 9 of Pentacles. This is also someone that is quite um they are okay by themselves. Let's say they don't have to have a relationship. They don't really need others in that sense. Very self-sufficient in some way, probably even emotionally, but they like others, even if they are content with themselves. In that sense, pretty secure, I would say. The 10 of Cups or Water is usually very that's blessings, like a happy family life with extended family and everything. Here it's a crossroads, though, in this particular as above deck. So what that means, I wonder, maybe this is about a choice. This person have to make a new start. The 10s is always a new start, to leave something and start something new, maybe. And then 6 of Pentacles. This is very much about give and take. And the 6 of Air, that goes pretty much along with this 10 of Water. I mean, you asked about the characteristics. I don't know if I actually go for that. This seems more like the situation, I think, here right now. But that is about making a choice to move forward in some direction.
And the Six of Pentacles very much about being generous, and in what direction. I mean, towards whom, and to how much. To not be unfair towards others, but also not towards oneself. To think about what do I need, and so on. So, but I think mainly this talks very much about balance, but that this person is in a um at a choice of sorts. But also I think this one is someone who considers things quite um thoroughly before you make a decision. So I'm not sure there will be a quick decision with this person, but uh, I think it's I would assume from these cards that this is a trustworthy person that really take things seriously, although being very playful and joyous like that, and emotional. But there is more of the earth element here. So this is a grounded person, I think, very trustworthy. Yeah. Um, and I think also this person sees things in the long run. I mean, this is not someone who probably prefer to have like uh, short relationships with many people. Like, let's see. Yeah, didn't write anything else. But what else can I see here? Yeah, but I don't know if this also Maiden of Water shows you being happy in this connection. Um, yeah, maybe it's a choice also for you here. But yeah, I don't know what else to say about this, actually. I think it's a very, very, I wouldn't say slow person as such, but steady one. That is someone who, even those strong emotions, but also when this person, when he have made a decision, it takes a while before he does. But when he does, he really stands by it. It doesn't change quickly in another direction then. And very solid, yeah, I would say. And fun to be around as well. And yeah, I think you can feel very secure with this one. But I don't think that the choice is fully made yet. If this is another direction, if it's between you and someone else, or if he leaves something for you, or something like that, I don't think this have been. Yeah, this he have not gotten to that place where that choice have been made yet. So he's still in the process of that. Yeah. But when he make that choice, then, and he probably will, then then that's very solid as well. So if that said something about him as a person, did it? I think he also can be, even though he's more solid maybe than what you can see on the surface, but he can be pretty humorous or childish, like almost, but actually have a more so quite some depth here. It's just that he likes to be like jolly almost. But he takes things seriously. Yeah. He doesn't quickly like impulsively jump into things or so on. Yeah. Oh, thank you so much yourself. You made mine too. Well, take care now. Then I will go for now and check in some other time. Many blessings to you and thank you so much. And good luck, and let me know how it goes if you want to. Yeah. So then I will go then. And yeah. I thought about adding something, but what? I thought sometimes I should have specific times that I check in here, but I do it more randomly. So yeah. Yeah. But I do check in now and then anyway. So I hope I hear from you again. So take care now and talk some other time. Bye bye.